ראש חודש, וזה na 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 גם לי אתה תצטרף na 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 אוקיי, זה הקדמה, זה ראש חודש, אבל אני, כהנים, יש לנו את הגמליאל, שהוא קצת מבולבל, כי הוא ככה עם אליהו, וגם כן עם כל מיני בתי מדרש, עכשיו זה פעם ראשון, וגם כן, ברוך השם, דיברנו על הבן שלו, שדיברנו לפני כן, מרצה השם, אולי נשמע בשורות טובות. אבל צבי אמר על עניין של קניין תורה, דרך השמחה, הוא אמר את זה, ונזכרתי שסיימנו, זאת אומרת, את הסיבוב הראשון של פרקי אבות, שזה נמשך אחרי שבועות עד ראש השנה, כמה סיבובים, אבל למדנו קניין תורה, זה הברייסה, ונזכרתי מה ששמעתי מרב שך, כשהייתי בפונוביץ'. הרב שך אמר, אז אני עברתי בשמוע, זאת אומרת, הוא אמר שממחס דרכים שהתורה נקנס מהם. ואם חסר אחס מהם, זה פלט, אז היית כזאת, זה פלט דקניין תורה. אתה יודע מה זה? זה מה שהוא אומר כמו, אנחנו לומדים בו במציע, אנחנו לומדים כל הקניונים, קניין יד, חליפין, כל מיני כסודר, כל מיני קניונים, אבל קניין משיחה, אבל רב שך אמר, ולכן אני רוצה להקדמה לשיעור, קבולת תורה, ומחר אני אדבר על לנו אנחנו מיוחסים, כי מחר זה בית סיוון זה היום המיוחס, אבל היום זה ראש חודש, ואנחנו מכינים הכנה לקבולת התורה, אז אני במהירות, כמו שלהתפלל, אני אגיד את הארבעים. התורה זה וו, 66, פרקי וו, משנה וו, התורה נקנס בארבע, 8 דברים, אלוהים, תלמוד, you have to learn. Shmi Azazan, you can't just talk, you gotta listen. Ba'arichas su'asayim, you gotta know what you're saying, prepare. Vinas alev, not only just the understanding, you have to know really deep understanding. Be'ema, awe, yira, fear, anava, humility, simcha, you hear that? You don't have simcha. This is exactly what Tzvi said. And that's why you should count your golden coins, or sing something in the beginning, or even b'dichuto. That's what I said. Mizmor LeDavid. That's what we said. I'm continuing. Betara, you can't just ntuma. You can't. By the way, I would say that you have to learn Eretz Yisrael. It says, "Avir Eretz Yisrael machim lama shi anachnu kan betahara." B'shimush chachomim, you have to learn the apprenticeship. B'dibuk haverim, you have to be close. Dibuk. Lo knei lecha chaver, aval not a dibuk, the avis dibuk, dvekus, pilpul, hatalmidim, yesh keil shomrim, pilpul chaverim, b'yishuv adas, b'mikra u b'mishna, zeh kvar zilberstein, mikra b'mishna, azay, im chaser echad mehem, אז אין קניין תורה. זה שינוי שם, זילברמן. זילברמן, okay. אז אותו דבר. מיעוט זכירה, unfortunately today we have workaholics in this world. יש כאלה שעובדים, and they miss their schar. They miss their schar. Mischar. Mischar is you miss the schar, okay? Miut derech eretz does not mean that you shouldn't have derech eretz. But because I don't have people under 18, I won't describe exactly what we're talking about. But miut tanug, you don't, it's the pursuit of happiness is an American thing. But when a Torah thing is, pas b'melech. But miut shena, I am a mumcha and miut shena. I really get all the prizes. Anyone who davens nates is miut shena. Miut sicha, you think that only with your wife or imnashim al sicha.
Al tarbesicha bichlal. Any attorney will tell you, shut your mouth. B'miut chok, and don't fool around a lot. Everything is not just to play games and computer games and everything. Erech apayim. Slow to anger. Belev tov. You have to have a good heart. Who said? Lev tov ze'akol konet kulam. Emuna chachamim emuna. Kabolos hayisurim nebuch. Hamakiris makomo. You got to know your place. Sameach bechelko. Another simcha, but sameach bechelko. Ose siog l'dvorov. Ve'ena machzik tov l'atzmo. Listen, you don't do a selfie promotion. Ohov. Now, how do you do that? How can you be Kona Torah to be an Ohov? I mean, that's one of the kinyonim of the Torah. You have to be beloved by all. A Kiddush Hashem. Ohev es amakom. Ohev es abrios. Ohev es atztakos. Ohev es ameshorim. Beat. Don't say, this guy's a straight guy, and whatever. You should. And by the way, it says Ohev et meshorim, not meishorim. I'm Ohev et meshorim. Ohev es tachachas. If someone gives you rebuke, a good chaver will give you musar. Misrachik min hakoved, lo migis labo b'talmido, ve'in someach b'hora, no se ba'ol, im chavero, machriya l'chav schus, ma'amido al emes, ma'amido sholem, misyashiv, misalmido sholem, meishtiv. אתה חושב שזה, בכולל שלי, יש שולem meishiv. מה? כולם שולem meishiv. אין אתה לא שולem meishiv, אתה לא קונה את התורה, לפי רב שך. שומע מוסיף, הלא מלמנס למד, הלא מלמנס לסלס, המחכים es רבו, ומכוון לשמוסו, אומר דבר בשם אומרו. What do you have for breakfast? Okay, I had Wheaties. Anyway, okay, so that's it. I hope you guys remember it. If you minus any one of the vitamins, I don't want to say. Felt. Rabbi Eliezer David Greenwald. I have a felt hat. Okay. I felt it. Anyway, so today's Rosh Chodesh Sivan. Rabbi Eliezer David ben Amram Greenwald, Nolad Bahungaria, Bicharna. Oh, your father-in-law was a Charno. Chervin. Oh, Chervin. Okay, Charno. Close. Almost like Klebodal. Anyway, v'niftar 1867, v'niftar b'Satmar. You see that? Satmar, you thought it was in Williamsburg or in Monroe. Satmar is in Hungary. Rosh Chodesh Sivan, which is today 1928. Aviv Reb Yosef haya Av Bezdin Chechovitz. Ze haya shel Abba shel Rav Amram. B'Bachus Lomed Eisel Achiv, Reb Moshe Abad Chost Mize Balarugas Abosin. Achiv shel Reb Eliezer David as a Balarugas. Korelo Moshe Rabbeinu. Didn't know him Moshe Rabbeinu Moshe ben Amram Hungary. He was considered Moshe Rabbeinu from Hungary because his name was Moshe ben Amram. Okay. Vasmada Nifla is Droshas Bar Mitzvah Shelo Chiber Ba'atzmo. Let me ask you something, Tzvi. Did you give a bar mitzvah drasha? Did you? Who prepared it? Rabbi Savitsky. Oh, Rabbi Savitsky. And Gamliel, Rabbi Savitsky from Boston? No. Ken. No. I knew it personally. אני גדלתי אצלו. The father. במותחה. I was in his house. Where, in Mattapan or in... In what? Where, in which house? In Newton or in Mattapan? The Massachusetts Bay for No, Massachusetts. Where I was at the time, I was his shochet. You were shochet? I worked for him as a shochet. In Minnesota? For a period of time. In Minnesota? Where in Iowa. Iowa. Yeah. I mean, Moishel, the son Moishel. Yeah, he took over then. I think it's now off of it. I don't know. Atoa Ezolam Katan. Mirza Shem Osem Shidduch. In the Heilige Pasha. We're talking about them. In He was Yiddish. in touch with the Rogochover. Yeah, he was a Talmud Mufo. Yeah. He helped himself a Talmud Mufo with a Rogochover. עכשיו, לכן שאלתי, רציתי לשאול אותך רב גמליאל, האם אתה עשית דרשה לבר מצווה?
Yeah, but I didn't prepare. אז גם אני לא זוכר. But I prepare for my children. אוקיי, זה גם כן Zei יפה. like this, if a Heer het freut tot an Neder, hat der Mann die Recht zu verstehen dem Neder. Pashas Matos. Wow, What, you did still the remember bar it. mitzvah there in Boston? Yeah. In Yiddish gesagt. Bei Savitsky hat mir Jiddisch Yiddish. Wow. That's amazing. Okay. Anyway, Tiefer. ביוסף בן תסבוב נסע לישיבה של חסן סופר, נכד של חסם סופר. שם כינו אותו בכבוד רבי עזרא החורף. אני חורף, אני אוהב לאכול חורף, זכות. כשהיה בן 30 נבחר לדיין בסרדלו. ב-1904 היה אב בזין צלם. אני הייתי קונה את הצלם המצז מוויליאמסבורג, בהונגריה. ב-1913 אב בזין רומניה. 1921 אב בזין סאטמר. שם נשרף לישיבה 500 תלמידים. בשנת 1925 נברא לאב בזין פופוב, אבל לא זז מסאטמר. בשנת 1927 התחיל להדפיס את ספרו קרן לדוד, וטרם נגמר ונפטר. רבי אליעזר דוד אמר שחסד גדול עשה הקדוש ברוך הוא אני ארד פה בסוף העלייה. בסוף העלייה. עם בעלי הבתים שאין להם פנאי ללמוד תורה תמיד. אם הם, ככה תשמע את מה שהוא אומר, אם הם קובעים איתם לתורה, כי אם אין קובעים איתם מיוחדים לתורה, אז השעות... Which year were you in Boston? What? Which year? איזה שנה? איזה שנה היית בבוסטון? It's 75. 75. וואו. אוקיי. זיווק טוב! איזה עולם קטן. קטן, סמוטו. Okay, this is a beautiful word, he says. Okay. אם הם קובעים איתם לתורה, כי אם אינם קובעים איתם מיוחדים לתורה, אז השעות המועטות שלומדים היו בטלים, או ברוב, או בשישים. השעות שאין לומדים. He says it's bottle b'shishim. If you don't make a kviyas in Torah and you learn a little, it's bottle. אבל אם הם קובעים איתם, אם כן even זמן מועט, הווה קבוע. וכל קבוע כמחסה על מחסה, דומי ולא בוטל, ונחשב כאילו קיימה חצי להשם וחצי לכם, וכאילו עשה חצי חייב בתורה. זה חצי לשם, חצי לשם, זה פשוט. הספר קרן דוד הוא חידש לאגודה ודרושים על התורה ועל מודים חיבר שם חשות קרן לדוד, וגם פירוש חסדי דוד על האגודה של פסח, בסוף הפירוש של רב מרדכי מצ'ל ניבר למאמר חד גדיא. רבי אליעזר דוד היה ראשון בישיבת הונגריה שהנהיג ללמוד גם שולחן אורח חיים. עד אז למדו רק יורדיה כשיר קבוע. כבר הרסריים הפרים הקודם באיגרת שנתפס בראש ספרו על הבחורים שבורם להם לומר הלכה זו נועה ללמוד יורדיה, ומחלק אורח חיים אין לומדים, רק הלכות פסח כי הוא באין יורדיה. הוא קיבל סמיכה מאחיו בעל הרוגס הבוסם, מבעל קדושת יום טוב, מרדכי שלמה האדמו"ר מבובוב, בעל אור שחר, רבי יוסי נוטב לנדאו מאפשן, רבי יהודה גרינרוב דזדן, היה חסידו של האדמו"ר מבלז, והבעל דברי יחזקאל משנובה. עכשיו הוא מביא מקרן לדוד 3 דברי תורה. אז צבי לא יכול לשמוע את כל השיר, אבל אני מבקש שהוא ישמע את זה. באמת זמננו מכירים הרבה בבתי מדרשות בכמה עניינים. וגם עושים שם הספר שקוראים זיצוגנים. בטעם דמילסה חושבים כל זאת לדבר מצווה. אמנם יש מקום להתיר לערוך סעודה שלישית בשבס בבתי מדרשות. אז זה כל העניין שבצבי אין לנו זמן. צבי אמר במשה שפירו כל העניין עם לעשות קידוש בקיסר. אז כל העניין, אם זה המקום, בית כנסת, בית מדרש. לא משה שפירו. בין שלמה זמן לרבי יושב. שלמה זמן, אוקיי, רבי יושב. יש סיפור גדול על זה, אבל כאן הוא נתן פסק שאפשר לעשות שלוש סעודות בבית מדרש. מזה נשתרבב שהרבה מזלזל בקדושת בית מדרש, שיושבים גם לעסוק בדברים בטלים ושיחת חולין או של משא ומתן. איש מקטורה בידו, his pipe in his hand, וכל זאת אין לו היתר כלל. בדוחק יש ללמוד זכות עליהם. דלב בזדין מתנה עליהם. This is Shavuos Yud Aleph Amid Beis. In other words, היתר להשתמש בקודש לצורך חול. עכשיו אנחנו נמשיך את השיר בדרך.
Schar b'derech. V'lachtecha v'derech. Schar b'derech, lechtech b'derech. With your lech. Okay, you could bring the whole thing together. Let's hope. I could still connect it. I went through how to connect them in case it sniffs. Oh, let me just close this. Okay, and we wish everyone a good Chodesh. And tomorrow we'll talk about Miyuchas. Da 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 da. Simcha. 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 Kiva Simcha Tetzeu. Uvasholem Tuvalu. Okay. We're still broadcasting, I hope. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. בחודש. לה 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 לה. There are two more divrei Torah on what time is running out. We started a lot. Karen David, Tshuva Aruka be'inyan ha'im nitan limkor kol aliyos l'Torah l'chol mi shemarba b'mechir v'lo likros l'kol rishon. That's one. And Shelas Loma b'chutz loretz lo sofrim tzviras omer mishum sveika dioma pamayim avol osim shnei yomim b'shvuos al af shehu yom ha'chamishin d'svira. Tshuva devadai b'yom tov shayach lasot shnei yomim yom tov b'shema hayom kodesh olam achar kodesh yoseh imamanashach. אבל בספירת העומר לא שייך למנות שני פעמים מסופק. ואין זה בכלל מיניון. אם אין יודע בבירור כמה יומים היום, דמיניון לא מקרה אלא דבר הבורר, ולא ייתכן למנות מסופק שאין זה בגדר מיניון. I'll say, עד כאן Rav Eliezer David Greenwald. Now we're going back to the Sefer Misbah. We're going to be Messiahim soon, all the malachos, and today we're going to learn from Mutter Likro Lenochrim. We're talking about Machabe. If Chas v'Sholom there's a fire. So Mutter Likro Lenochrim L'Lomer Lehem Kol HaMachabe Eino Mafsis Choro. If someone helps me put out this fire, don't worry, you won't lose out. You'll be paid. V'afilu Nochrim HaMuskarim Etzlo. Even hired help from him. Mutter L'Hanicham Lichbot. Then it's mutter to let them put out the fire. Aval katan yodea denicha la'aviv asur la'aniach lichbot. But if you have a katan who knows that his father would be happy if he puts out the fire, that you're not allowed to do. A father is not allowed to let the katan put out the fire. Gimel ner dolek onitzotzos shenaflu al shulchan. If you have a candle that's lit and sparks fall on the table, and you could have a fire. Mutter lanayar shulchan. You can shake the table. Rak shelo yechaven lichbos, but you're not intentionally going to put out the fire. If you can actually have a nachri do it, lo yasi Yisrael, aval ner, then Yisrael should not do it. Aval ner shemen. Also, nara shai mechabe. But if you have a nair made out of oil, that surely you're not allowed to shake the table because that would be surely mechabe. And I think we've reached our point today. We'll continue Sifkat and Dalit, and hopefully we'll be Messiahim this very long perek on Hilchos Shabbos from Zichro Torahs Moshe. I wish everyone a good Chodesh Sivan, a Chodesh of Kabbalah Torah, a Kodesh of Simcha, all the Kinyanim. Remember Rav Shach said, try to be Mekayim all the 48 Kinyanim. It's Kedai to learn each one of them and find out what it is. Just remember, just to be Ohov. That's Kinyan in Torah. Everyone, Chag Chodesh Sameach, Od Ma'at Chag Sameach, Yom Tov.